بسم الله. نشوف السؤال عاوز ايه. Which investigation should be performed next? الأميليزمية هاي، الجرام ستين نو أورجانيزم، نيوتروفيل 80، البروتين 17، أسيتيك فلويد أناليسيس دي البروتين 17، نيوتروفيل هاي، البي تي 30 هاي، والألبومين 29 لو، الجاما جي تي ريزد، والاي اس تي ريزد، الكلاين فوسفاتيز ريزد، البلايروبين 120 ريزد، اليوريا 7 كويس، لا شوية مرتفع اليوريا، الام سي في 82 كويس، الكريات 120 كويس، الصوديوم بوتاسيوم كويس، ال WBC 13 تمام. شكله هو السيروسس وجايب gastric pain severe gastric pain 26 سنة من 3 أيام history progressive worsening abdominal pain distension severe epigastric pain nausea vomiting previously fit well and no significant post-medical history and the only medication she took was the oral contraceptive pills. No relevant family history and she smoked 10 cigarettes per day. Drank approximately 12 units alcohol per week. On examination, she was unwell, drowsy, deeply jaundiced. She was pyrexial, her heart sound normal, chest auscultation clear, peripheral edema, her abdomen distended, shifting dullness, tender hepatomegaly. There were no focal neurological signs. شكل ترومبوزس بوديكاري. ممكن صح. طيب next test or investigation. Okay, color Doppler. دوبلر الهيباتيك فاسكوليتشر صح؟ تبقى هي صح يا باشا دوبلكس صح. Diagnosis with Chiari syndrome, Doppler ultrasound will show obliteration of hepatic vein and abnormalities of direction blood flow in the remainder of hepatic vasculature. But Chiari syndrome is defined as obstruction venous outflow from the liver caused by hepatic vein occlusion. The most common cause is the thrombosis, usually associated with hypercoagulability status. Conditions such as primary polycythemia, thrombophilia, or leukemia. There is also associated with the oral contraceptive pills. Other causes include malignancy, especially hepatocellular, renal, adrenal, radiotherapy, trauma, congenital venous whips. The cause is unknown in 1/3 of cases. It can present either acutely or chronically. In the acute form, there is abdominal pain, nausea, vomiting, ascites, tender hepatomegaly, and sometimes fulminant hepatic failure. ممكن تدخل في fulminant hepatic failure. The chronic form present more insidiously with sign of cirrhosis, portal hypertension. Acidic fluid analysis will show high protein content. Enlarged caudate loop may be seen on ultrasound, CT, or MRI scan of the liver. تبقى الcaudate loop enlarged. Or may be seen, okay. Liver biopsy shows centrolobular congestion with fibrosis, and management include treatment the underlying cause والبورتوكافال shunts with tips shunts. Treatment with the streptokinase and subsequent anticoagulation may be attempted if the thrombus is known to be recent onset. يعني لما بيكون recent ممكن استخدم anticoagulation. Liver transplantation is the only option in the acute presentation. She has a very poor prognosis with 2/3 of patients dead within 1 year. دي acute presentation.
poor prognosis. Which one of the following would be the most appropriate strategy to reduce the portal blood pressure in this man? ده السؤال مباشر يا جماعة. بروبانولول صح؟ بروبانولول؟ صح. الإندرال بيتا بلوكر. صح. وهتلاقي عندنا هيماتيمسيس حصل أوسوفيجيال باريسيس، فاهمني؟ فعايزين حاجة تقلل البورتال هايبرتنشن يعني. سوري بروفيلاكسيس. هو نفس البروفيلاكسيس صح كده. بالظبط. Propranolol is non-selective beta blocker with high hepatic first pass metabolism, and clinical trial has been shown to be the most effective oral agent in long-term therapy for portal hypertension. Portal systemic shunt is usually reserved for patients who rebleed and have symptoms of worsening portal hypertension. يعني الشنط دي تبقى في الآخر. What investigation is the most likely to yield the diagnosis? الكلاين فوسفاتيز 600 هاي، والALT 40 والبلايروبين 150 هاي. He has hepatosplenomegaly, spider nevi and scratch marks. 42 سنة man present with pruritus, right upper quadrant pain, malaise. He had ulcerative colitis وبياخد sulfasalazine and has good control with only 2 acute episodes since diagnosis. He now present with 6-month history itching and drinks fewer than 10 units of alcohol per week. عنده hepatosplenomegaly. الكلاين فوسفاتيز ستيزس كده. Sclerosing cholangitis. برابل هو عاوز الانفستيجيشن. ERCP MRCP هما جاوبوا الاثنين في نفس التشويس. ERCP أو MRCP. ايوه بس MRCP بتهيألي ERCP كان MRCP افضل. MRCP افضل. MRCP بس الثانية بتهيألي ليس دياجنوستيك وثيرابيوتيك. ERCP ممكن تبقى ثيرابيوتيك في الحالة دي مش مش في الحالة دي بالظبط في الحالة دي. انما هو ممكن يبقى ثيرابيوتيك في حاجة تانية. انت ممكن مثلا لو في ديستراكشن او لو في مثلا كانسر البنكرياس والعيان مش هيقدر نعمل له سيرجري طبعا كالعادة، فممكن تدخل BRCP وتركب له ستنت في الكون باب دكتور. فتبقى ثيرابيوتيك. BRCP ده منظار بيدخل بالمنظار و الفتحة بتاع الدودرم ديت يخش على CBD ويقدر يمانج اللي هو عايزه فيها يعني. صحيح. بكتبه ستنت فيها بالERCP ده. يحقن صبغه ويشوف الدنيا كده يعني، ياخد بايوبسي. فاهمني؟ صحيح. History of cholestatic illness suggested the itching, the evidence of chronic liver disease, cutaneous signs against background inflammatory bowel disease suggests the possible diagnosis of primary sclerosing cholangitis. This is an inflammatory obliterative cholangiopathy that can lead to chronic liver disease, cirrhosis, and liver failure. It is the commoner in men and present in the 2nd to 5th decade. The total 3 to 10% of cases of ulcerative colitis will develop primary sclerosing cholangitis. يعني من 3 إلى 10% will develop cholangitis. The diagnosis rests on demonstration of destruction
the biliary tree, and this is the best demonstrated by cholangiopancreatography. The disease is progressive and with recurrent episode of cholangitis, complicating the cirrhosis. Liver transplantation is now used in the end-stage disease. The risk of cholangiocarcinoma is high, and the development of cancer is contraindication to transplant and associated with poor survival. Which of the following is the most likely diagnosis? الإكس-راي normal والشست إكس-راي abdomen إكس-راي والشست normal. B12 low B12 low والفوليت هاي نورمال. هاي شوية. يبقى غالبا ايه؟ مم. ريال اوفر جروس. برينيشيس. لا نقرا الكيس شوف الكيس أحسن. طب نشوف الكيس. ايوه ال MCV هاي ماكروستيك وال HP low. 50 سنة women referred to the outpatient gastroenterology clinic with an 11-month history, abdominal cramps, diarrhea. She opens her bowel 3 to 4 times a day. Stool are loosey, full smelling, and she denies any rectal bleeding, but admitted to losing some weight. Particularly over the last 6 months, her appetite has remained unchanged. In her past medical history, she underwent total abdominal hysterectomy for carcinoma, cervix together with the external radiation 1 year early. Recent follow-up by her gynecologist confirmed no recurrence of malignancy. She was non-smoker and drank alcohol occasionally. On examination, she is emaciated and febrile. Abdominal examination, there is healed midline scar, mild tenderness, right iliac fossa, with no other abnormalities. Rectal examination is normal. عندها mild tenderness بس، وهي عاملة radiation، وعندها diarrhea. ممكن لو ترجع نشوف الهيستوري، هي chronic diarrhea ولا acute؟ 11 month chronic. ايوه لا الفكره ان هو الموضوع سينكرونسلي مع الراديشن اللي اتعرضت له. الليمفوما دي اللي هي يعني كان عندها عملت هيستريكتومي تمام، واتعرضت راديشن من سنه، ومن 11 شهر جالها المشاكل ابدومينال كرامبس والضيقه والكلام ده، فاهماني؟ بس عشان كده هي راديشن انترايتس يعني انترايتس هي راديشن شوف اللي بيسبورت الكلام ده الانف سيمبتومز radiation enteritis. بعد ما تعرضت للراديشن جالها السيمبتومز. تمام. This lady has malabsorption syndrome with selective beta 12 malabsorption due to either terminal ileum disease, Crohn's disease, terminal ileal resection, ileal tuberculosis, pernicious anemia, or excessive B12 utilization in the gut, secondary to diverticuli, fistula, or radiation, and small bowel involvement, systemic sclerosis. Radiation enteritis is secondary to the abdominal radiotherapy, which lead to fibrotic stricture and adhesions. This stricture predisposed to bacterial overgrowth, and this is in turn lead to steatorrhea due to deconjugation of bile salts.
Vitamin B12 is selectively metabolized by bacteria and folate is left. هو عشان البكتيريا الستركتشر بتعمل بكتيريا اوفر جروث، فبتزيد استخدام البي 12 وتعمل ليف للبي 12 فوليت. تمام. نفس فكرة يعني زاد استهلاك البي 12 عشان البكتيريا اوفر جروث اللي بتحصل في الحالات دي، ديفرتيكولاي والفيستولا والسكليروسس بتزيد البكتيريا اوفر جروث، فبيزيد اليوتيلايزيشن بي 12. خلت البريستاليسيس عشان الفايبروز ده بكتيريا اتجمعت خلت البي 12. اوكي. طيب سؤال طويل ده، السؤال بيقول which of the following is likely to be the most useful next investigation. عاوز next investigation: chest abdomen radiography normal, echo sinus tachy و Q wave inferior lead, amylase high, liver function normal, C-reactive 34 high, bicarb 15 low, الكريات 147 high, اليوريا هاي، شكله CKD سيرم أميليز هاي. تمام. البوتاسيوم 5.3 هاي، الأينار ريزد، الMCV كويس، البليتلت والWBC 14 مرتفع. You are asked to review 65 سنة retired politician in the coronary care unit who has admitted من 6 أيام جايب non-STEMI. On admission he was hemodynamically stable or apyrexia. He developed atrial fibrillation 24 hours after admission, was commenced on intravenous digoxin. On a question, he complained severe abdominal pain which is initial dull in nature but has now become sharp and radiated to the back. This pain is precipitated by meal and he finds it worse after food. He has never had similar symptoms previously and denies any chest pain. His drug charts show that currently on aspirin, clopidogrel, digoxin, low molecular weight heparin, atol, omeprazole, or regular salbutamol inhaler. He was diagnosed with non-insulin dependent diabetes mellitus من 6 سنوات and had an inferior MI من 2 سنين. There is a strong family history ischemic heart disease. He also hypertensive and has mild chronic COPD. He smoked 20 cigarettes per day and drank a glass of a brandy in the evening. On examination, she looks pale and well. xanthelasma, heart rate 120, regular, الBP 100/60, temperature 37.5, saturation 98, الGBP not raised, عندها soft systolic murmur at the apex, left carotid brewery عشان hypercholesterolemia هي عندها. تمام. There are sprays bypassal crickles on the chest. Examination, tender epigastric and umbilical area. There is no palpable aortic aneurysm or ascites. Scanty bowel sound are audible. شكله ischemic إسكيميا أو mesenteric. ميزنتريك إسكيميا. بالظبط. الله ينور عليك، صح. نعم سيتي انجيو بقى. AF. صح، سيتي ابدومينال انجيو.
CT scan abdomen and with angiography, the combination acute abdominal pain 15-30 minute post meal, relative hypotension, not normal hypertensive, and this acidosis all point toward conditions of elevation in amylase. He is diabetic, long-term smoker, and had cardiac event in the past. All these favor atherosclerosis, making diagnosis intestinal ischemia more likely in this situation. Although other differential diagnoses include acute or chronic pancreatitis, other differential diagnosis, تمام. Carcinoma pancreas normally has more deciduous onset. Increased intestinal motility after the meal exacerbates ischemia and causing pain. Mesenteric ischemia is essentially is a diagnosis of exclusion. In this situation, CT scan will help exclude necrosis of pancreas. Mesenteric angiography would help validity the clinical suspicion of mesenteric ischemia. يعني الأنجيو rule out mesenteric ischemia. The patient will probably need laparotomy, which will be high risk in view recent coronary event. عشان هو داخل بنون-STEMI فدي بتبقى high risk. But mortality is extremely high without surgery, and arterial blood gas will no doubt show metabolic acidosis, and amylase can be normally in chronic pancreatitis. دي كان surgical intervention صح؟ Which of the following results would you most expect to find in his serum immunology screening? Young adult man admitted to the hospital after seizure. He admitted to drink at least a bottle of food per day. He say he stopped drinking 1 day ago as he ran out of money. He previously had seizure after stopping drinking alcohol. He say he would like to stop forever and is admitted for detoxification regime and intravenous IV thiamine. Which of the following result would be the most expected to find his serum immunology? IgA مع الألكوهول بتهيألي بيبقى إيه بقى؟ raised أيوة صح الكحوليك هيباتايتس معاها الIgA. تمام. Marked raised IgA. Alcoholic hepatitis cause markedly raised IgA and can IgG and IgM. Raised IgA can also be present in both chronic active hepatitis and IgA nephropathy. AST is often more than twice ALT, alcoholic liver disease, if the alanine transaminase ALT أكتر من 300, you may suspect an alternative cause for the arranged liver function results, such as paracetamol overdose. An effective cause of the hepatitis, ischemic hepatitis, autoimmune hyperbilirubinemia is often seen in alcoholic liver disease and can be up to 500 micromole. This usually reflects the severity of the disease. There will also usually be elevated gamma GT والكالاين phosphatase. لكن البيليروبين لما يبقى أكتر من 500 دي reflect ال severity disease. What's the most likely cause of the symptoms? في الكولونوسكوبي melanosis coli. laxative. هو جايب 6 لاكتولوز abuse ولا
سينا ميلانوزيس ومعاه هايبوكاليميا حيكون. أيوة سينا. تمام. لما نقفل المايك من ساعتها آسف. أرثروكوينون laxative. سؤال مباشر الأرثروكوينون laxative derivatives such as من الكولونوسكوبي. سينا are absorbed in the large intestinal where they lead to cellular apoptosis, resulting brown pigmentation, clonic mucosa, so-called melanosis coli. دي بتهيألي هو بس عايز المعلومة دي في القصة. الكبسول Which of the following represent the most likely diagnosis? الكبسول والسبتة باينين أوي. الCT. كان اسمها ايه بروتوناي دي اللي كانت بيبقى فيها هيماتوبيا ماسوناي عنده بري بورتال فايبروزس. دي حكاية الماسوناي اللي صح؟ كانت بيبقى معاها الأورجانوميجالي صح. نقطيها دي صح. الله عليك. It is هي portal hypertension due to Mansonia and hepatitis C. In the early stages, the Soma-Mansonia infection symptoms can include indigestion, floatance, and left hypochondrial pain due to splenic enlargement, anemia, or cor pulmonale, may cause generalized weakness and shortness of breath. In the latter stage, abdominal distension, lower limb edema, hematemesis melena can occur. In the case of schistosoma mansonia, pre-portal fibrosis is thought to contribute to the portal hypertension. As seen here, management involves warm clearance with appropriate therapy such as praziquantel and treatment of the portal hypertension. Which of the following most likely diagnosis? You are review 54 years old women on surgical ward who received 4 unit blood transfusions 7 days early for acute upper GIT hemorrhage related to the duodenal ulcer. She has developed number of petechial hemorrhage and her platelet count fallen to 35 from 152 post-operation. Her blood pressure 121/82. Pulse 75 and regular. She has laparotomy scar with a dressing on her abdomen, has active bowel sound. There is an extensive petechial rash over the abdomen, bruises affecting her arms and legs. Which of the following is the most likely diagnosis? هو البليتلت نزلت TTB ولا بوست ترانسفيوجن بيربورا؟ هو بعد العملية عملت بلاد ترانسفيوجن من 7 أيام 4 units وبعدها حصلت اللو بليتلت والبيتيكيال راش. TTB بتحصل بعد السيرجري TTB ولا بي بس ما هوش حاجة يعني
مفيش حاجة. قلت الكلام ده صح؟ لا رينال ولا CNS. ولا فيبر ولا أي حاجة؟ أنا بتهيألي يا ممكن يا تكون ممكن ايدوباثيك. ايديوباثيك عشان بليتلت لوحدها بس مفيش أي سبب واضح. مش دي اي سي. يا دي بتهيألي. إيه رأيك؟ بس هي بادئة في الترانك تقريبا، اكستنسيف في الترانك. هي بعد الترانسفيوجن ممكن بعد تقول لي كم؟ الكلوز بتاع الحالة تاني يا حسن؟ معلش. transfusion من 7 أيام. 4 4 unit unit أخذت من 7 أيام. عشان 7 أيام كتيرة. البليتلت بتاعته وقعت. الهيموجلوبين كويس، البلس كويس. active bowel sound. ترانسفيوجن، شكرا على ترانسفيوجن. بوست ترانسفيوجن. فين ماشي. بوست ايه ترانسفيوجن بوست بيربر. ترانسفيوجن فعلا. the post-transfusion purpura, the timing of the patient full platelet count and petechial rash fit best with diagnosis post-transfusion purpura. The antigen most commonly implicated is the human platelet antigen. High dose IV immunoglobulin is the treatment of the choice. The exchange transfusion and high dose corticosteroid have also been used, but they both take longer to impact on platelet count. فالأسرع هو أو first line الأمينوجلوبولين IV أمينوجلوبولين. تمام الاي في اي جي. Which of the following is the best option to prevent reaccumulation pleural effusion? بلورة ولا بلوروديسيس نلزقهم. لو كانت ريكارنت يعملوا بلوروديسيس. شوف كده هو السؤال بس صعب سريع. لا لازم نقرأ كيس. 47 سنة women admitted with history progressive shortness of breath 1 week duration. The patient is known to have liver cirrhosis secondary to the chronic hepatitis C and is taking furosemide 40 مرتين وسبرينولاكتون 100 مرتين والبروبرانولول 20 3 مرات واللاكتولوز 30. On examination, patient has sign of right side pleural effusion, mild to moderate ascites and peripheral edema. عنده right بس side ما عندوش bilateral. She's X-ray show large right side pleural effusion. She is placed on the low salt diet. Furosemide is increased ل 60 ملغ. سبرينولاكتون زادوا الدوز إلى 150 ملغ. والتوراكوسانتيسيس is performed at 2 half and half of fluid removed. الاناليسيز للفلويد pleural fluid ال pH low صح جلوكوز 4 alkaline تمام. البروتين 11 low أقل من السيرام يعني لا ترانسيوديت. ال LDH 115 وال WBC 200 predominantly neutrophil with CT chest no abnormality other than fusion.
A patient improve over next 2 days. Further 2 liters of fluid is aspirated. After 7 days, the patient again reaccumulate right side effusion, occupying half of the right hemithoracic. عنده recurrent unilateral pleural effusion. ومعاه البي اتش عشان alkalosis. اسبيريت بكمية كبيرة اللي هي مم. دكتور حسن شوف آخر خيار سوري في اختيار تاني صح ليفر ترانسبلانت. ترانسبلانت. لا مش معناها هي دي ترانسبلانت، مش عايز هو كان عنده سيروزز هو؟ عايز بس عنده عنده cirrhosis. سيروزس. بس المفروض الافيوجن تبع السيروسز يكون بايلاترال ما يكونش يونيلاترال صح؟ ناحية الليفر صح؟ رايت سايد بلورال فيوجن. خلاص انت عندك انت ترانسيودات يعني دايفراجماتيك. هو الليفر هو اللي عامل لو عايزين بيست، لو عايزين الديفينيتيف هو الترانسبلانت ده. البلوريتيزيس دي هيعمل بس دي بيست اوبشن. عارف حاسسها دي دايفراجماتيك ديفكتس ان هي ناحية الرايت. هي ترانسبلانت فعلا. ترانسبلانت. ترانسبلانت. Liver transplant. Patient has hepatic hydrothoracic which is the presence of pleural effusion أكثر من 500 مل